勝利の女神ニケ。休養があるならそちら。おしまい。よくできました。わあ、本当にジャッカルみたいな動きですね。前は名前だけだったのに。へへ、練習頑張ったんだ。今日もやったし、次に戦う時は負けたくないから。誰にですか？片目隠してるやつとマスクのやつ。そうでしたか。うん、今度戦ったらボッコボコにする。はい、応援していますね。応援していいの？
お部屋がありますね。全部プライベートルームね。防音も完璧。中で何してるかは秘密ってこと。言っただろうが、生きて帰れると思うなよってな。荷物運びは終わったの？思ったより早かったね。なんというか、思ったより大ごとになってちょっと困っちゃいますね。ネオンはミセス・ミスを探しに行って一番奥の部屋にいるはず。お話をする部屋としてよく使われているから。ここは私たちに任せて。それはちょっと。裏通りの汚い争いに特殊別動隊が巻き込まれても得はない。お前は人探しに来たのだから、そうして一緒に戦えば面倒ごとに巻き込まれるかもしれない。そうそう、わざわざ手を汚す必要ないでしょ。言って気にしなくていい。わかりました。お願いします。すぐに見つけてきますので、お手柔らかにお願いしますね。お手柔らかに。それで解決できれば楽なのにね。ジャッカル。あらら。バカが、そのざまで何がエキゾチックだ。ここは私がやる。誰が来ようが関係ねえ。一斉射撃だ。ズタズタにしまえ。なんだと。ニケは楽だな。弾丸が当たった程度じゃ死なない。ニケ鎮圧弾のはずだぞ。
なるほど。少ししびれると思った。これで終わり？こいつら第2系用の鎮圧弾まで準備してたの？相当な後ろ盾がいるみたいね。三流の組織に手が届くようなものじゃないはずだけど。バイパーバイパー、こっち見て。どうしたの？探し物あったよ、見て。ミスト。あなたたち6-0と手を組んだの？ほんと面白い。よりによってあんなのと？顔は知ってる？声は聞いた？この業界で信用を語るのも変な話だけど、あんな得体の知れない気持ち悪いやつと手を組むなんて。獅子じゃなくて子猫ちゃんだったのね。恥ずかしくないの？羽振りが良くなった理由はミストだったか。
やはりフォグホローだけじゃ生産を止められなかった。地上に出てラプチャーのスクラップを漁るよりリスクも少ないし稼げるし、選ばない理由はないかも。でも見過ごせる問題じゃないね。6-0って本格的にアウターリムで商売を始めるつもりなの？今までおとなしくしてたのになんで？さあ、捕まえて壊せばそれまでだ。ま、そうだけど。獅子会から洗うか。個人よりは組織単位の動きの方が調べはつきやすい。やめろ。てめえらいい加減にしとけって。それ以上調子に乗ったら 6-0 が。かわいそうなカールソンちゃん、よく聞いて。あなたが信じてる6-0は私たちには手出しできないの。なんでかわかる？6-0にすがってる人たちを見て。みんな力がないか心が弱い子たちばっかり。6-0っていうのは弱い者いじめしかできないおバカさんなの。顔を出す勇気もなくてこそこそ隠れてる。ろくでなしの三流ネット売人ってこと？薬なんかに手を出すようなね。力のある子が誰か6-0に味方してるって話聞いたことある？ねえ、そんなのが頼れる後ろ盾だと思ってたの？
シックス王が黙ってないの？それならねえ。どうするつもり？教えてほしいな。たちの悪いやつと手を組んだな。よりにもよってお前たちアウターリムを今よりひどい泥沼にするつもり？テロリストが説教しやがって。確かに私に説教する資格はない。だからネオンと合流しよう。こいつは放っておくの？ああ、どうせ何もできはしない。潰されたのが商売だけならここでは運がいい。そうね、ザコ相手に力を使いたくないし。クソが！俺は必ず。なーに？素敵なお顔。怒りと悔しさにまみれた表情があなたにはお似合いよ。あとおバカなあなたにもわかるように言っておいてあげるね。これ宣戦布告だから。わかった。怖いシックス王ちゃんにしっかり伝えておいて。ま、どうせもうこっそり連絡してるんだろうけど。ほんとバッカみたい。でも本当にあいつ放っといていいの？あいつがボスとか呼んだらどうする？どうするって？潰すだけ。そっか。発信機は？さっき顎を掴んだ時密会場所でも分かればいいんだけど。早いうちにそうなることを願おう。でもこれ私たちだけでやるつもり？自信がないわけじゃないけど、シックス王が相手って聞けば飛びついてくる人たちが結構いると思うの。そうね。アンダーワールドクイーンにも連絡を入れておこう。モランのこともあるから力を貸してくれるはず。面白そう。では行きます。そりゃ！
何？ミセスミスですね。そうだけど。作詞作曲振り付けプロデュース何でもできるという。作詞と振り付けは他人を挟むけど。で、あなた誰？ネオンと申します。協力をお願いしたいことがありまして。そう、ネオンね。要件は分かったけど、どうやってここに？ああ、当選簿してきた怖い人たちなら全員ぶっ飛ばしてきましたが。あなた何？どこの所属？所属はカウンターズです。カウンターズ。ああ、特殊別動隊？はい、それです。ご存知でしたか？有名人でしょ？見たことある顔だと思ったわ。それでそのカウンターズのネオンが私にどう協力しろって？作詞作曲振り付けとプロデュースをお願いしたく。私のこと誰からどこまで聞いてるの？仲間から話を伺いました。何でもできるプロデューサーだけど会社で不正を働いて構成官に送られたとか。そうね、よく知ってるじゃない。それでここから出す代わりにプロデュースをしろってこと？ここから出すという条件は予定外でしたが、そうなりそうですね。もうプロデュースはしないの。他渡って。なぜですか？言えばわかるの？わかるかもしれません。アークには星がないから。それはそうですね。アークの空は本物じゃないですから。あったのよ、星が。でもなくなっちゃった。だからもうやる気が出ないの。私を夢中にさせられるものがこの世にないから。どういうことかさっぱりわかりません。だから言ったでしょ。とにかくプロポーザルはお断り。TT スターのことはご存知ありませんか？
TT スター、名前はね。地下では結構知られてた方かしら。確かメンバーの一人の暴力沙汰で解散したんでしょ。暴力沙汰？そう、知らなかったの？それは聞いていませんでした。で、TT スターがどうかした？まさか再結成でもするの？おお、どうしてわかったんですか？それを私にプロデュースしろって？なんと予知能力をお持ちでしたか。悪いけど私はレベルの低い子は見ないの。メジャーデビューもできなかったアイドルの面倒なんて見たくもないわ。私の同僚のアニスっていうのがそのメンバーなんです。練習の時本当に輝いているように見えました。こっちの話聞く気がないのね。地上ではいつも膨れっ面で愚痴ばっかりこぼしていた仲間なんですが、練習の時は心から楽しそうにしていました。私は彼女に昔の夢をもう一度追いかけてもらいたいんです。それも最高に可愛らしく綺麗な姿で。そう、あなたが友達思いなのはよく分かったわ。でもダメなものはダメ。どうしてもダメですか？ダメよ。じゃあせめてお知り合いの紹介でも。ここから出してくれるならね。やったー、ありがとうございます。でも直接のご担当はしていただけないんですか？しないって。ずいぶんしつこいのね。当時の動画でもご覧になります？やらないって言ってるでしょ。見たら考えを変えていただけると思いますので。少々お待ちください。すぐお見せします。マスタング社長、
まだ送ってくださっていませんね。だから今なんて言った？あ？その後マスタングがどうしたって？おう、マスタング社長に昔の動画を見せてもらったんです。送ってくださいってずっと言ってたんですが、忙しい方ですからね。マスタングってあのマスタング？はい、エンターテイメントといえばの。マスタングがメジャーデビューもしてないアイドルの動画を？そうです。直接見せていただきました。本当？はい、事実ですが、これって言っちゃダメなことでした？行くわ。マスタングに会わないと。おお、何かが始まりそうな予感ですが、勘違いじゃないです。早く急いで。ああ、見つかった。はい、おかげさまで。皆さんの方は？こっちも解決したよ。では早く行きましょう。先を急ぐので。早く出ましょう。おい、てめえら喧嘩売る相手を間違えたな。あら、尻尾を巻いて逃げたんじゃなかったの？待って、手榴弾を握ってる。対ニケ用だ。この距離なら私たちも危ない。そう、自爆でもするつもり？そんな度胸ないでしょ。やめときなよ。黙れ。どうせここが潰されたって知られたら俺は死ぬんだ。生きてたってもうこの業界にはいられねえ。だからって自爆は行き過ぎじゃない？俺にだってな、プライドがあるんだよ。踏みつけられてバカにされたら一発やり返すくらいのな。ああ、やだやだ、追い詰めすぎちゃったかな。ジャッカル、手早く近づけるか？今すぐ行く？
いや、起爆する前に近づけるか。それは無理かな。面倒だな。何？どういう状況？いえ、些細なトラブルですのでご心配なく。本当に些細でしょうね。もちろんです。バカにするな。てめえらに何がわかる。俺だってやればできるんだぞ。やけっぱちね。あれじゃ本気で手が動いちゃうかも。その手榴弾が爆発すると私たちみんな死んじゃうんですか？なんだお前。私たちは死なないと思いますよ。丈夫なので。寝ぼけてんのか。こいつは対ニケ用だ。お前らでも知るぞ。はあ、とっても強力な手榴弾なんですね。そうだ、当たり前だろうが。廊下ごと吹き飛ばしてやる。なんと、それならアークもろとも吹き飛ばせそうですね。そうだ、アークだってなんだって吹っ飛ばしてやれ。なんだ。Oh my god, have I been muted this entire time? I had so much commentary. I didn't even realize I was muted this whole time. It was in fact muted. Oh my god. Yeah, so who's she? Well, since I've been muted for like about an hour, I'm probably not actually going to post any of this stuff since I had a lot of commentary, but none of it was picked up since the mic was on mute. It probably would have helped if I had my OBS on, because then I could have seen the gauge the entire time.
yeah, it's the same glasses. So, what I was just saying earlier, about, what's this guy's name again? Now that I'm no longer muted. So, Carlson, when he first pulled out the grenade, I was just like, are you serious right now? Like, Viper just has to look first time as if, like, this is the first time anybody's been attacked by an anti-NIKKE grenade. And then everybody else, Carlson is freaking out. Everybody else is, like, not even scared. And Mrs. is just like, this doesn't seem like a small matter. And everybody's like, don't worry about it. Because I was just here, like, we have the Queen of Firepower, Neon. We have Jackal, who just loves chaos. And then you have EH, a literal terrorist. And Viper. They're not scared about getting blown up. They love firepower. Wow, that is so funny. Yeah, I was screaming earlier when Viper, like, just sat on top of Carlson. But not muted. The ceiling of the hallway burst open, scattering dust and debris. I wonder who's come to the rescue, since I was kind of curious who was causing all the booming and firepower, since we had Neon and Jackal in the hallway. Out of the dust, 2 figures emerge. Oh, there's 2 people. Endless. Eternity. Oh, those 2. Okay. I guess they are scanning, since if I remember correctly, they just stand around not doing anything, but they also can, like, brain scan people of any thoughts of any acts of terrorism, if I understand correctly. So that's probably why they're coming in guns blazing. Carlson, did you really think you were gonna get away with that? You literally were gonna go blow a hole in the outer room. A flash of light sparks from Endless and Eternity's body. Ooh, we're gonna see what kind of powers they have. The BA looking characters related to NIKKE. Neon charges forward. A blinding light fills the hallway. Wait, did they just blow up? A massive circular hoe, as if cut with a precision blade, appears into the wall. They just freaking Kamehameha'd this place. They literally just Kamehameha'd the place. What the hell? Below it lies an unconscious Carlson, with Neon standing protectively in front of him. Well, good on you, Neon. You have some humanity. Endless and Eternity look at Neon. This doesn't bode well. 相手は気絶しましたし、手榴弾は私の手にあります。すべて聞いてましたよね。それなら勢いに乗せられただけの発言だとわかるはずです。つまりこの人が悪を危険にさらすことはありません。もちろん今後も。Capable! Oh my god! Endless and Eternity continues to stare at Neon. Wait, Xenon, so like they don't talk, or it's just they don't talk in this scene, so we don't know what they sound like yet. Then, without a word, they fly up through the hole in the ceiling and disappear.
So they crashed in from above? I thought they came in from the side. A rare moment of seeing Jackal, well, like, I guess speechless or quote-unquote calm? Ah, yeah, okay. That makes sense. Yeah. It's possible they just made the design and didn't get the VAs. Or they just don't need the VAs at the moment. I keep looking at her, and she kind of gives the mob boss mafia a look. So she kind of gives a similar vibe as Rosanna. はあ、これはもう呼んだら必ず飛び出すという感じですね。壁までぶち抜いてくるとは。Oh, sorry. I thought I heard some booming. Give me a second. Okay, I'm back. That was a little weird. I thought I heard some, like, heavy bass or something, like, exploding outside. But yeah, I didn't see anything or hear anything after that. Just a weird moment. すごい。ネオン、あなた本当に見かけによらないのね。Yeah, we're all impressed. Like, damn. You just saved a life, Neon. エンドレスとエタニティを使うとは。よくわかんないけどすごい話が通じる相手でなければカールさんは死んでいた。それはないと踏んでいました。あの人たちエニックにそっくりですから。So it's just AI. They're not actually DKs, they're just AI. Okay. 疲れちゃった。早く帰ろう。ああ、ちょっと待って。She's so confused what just happened right now. Mrs. slips a credit card into Carlson's chest pocket while he's unconscious. Interesting. Like, an attempt to pay Carlson back, or... 2億は入ってるはずよ。Wait! She left? She got locked up in the room because she was bored? What the hell? 次は寄せ集めじゃなくて、少しは見どころのある子を用意することね。最初から払っていればよかったのでは？ Right? カモだと思われたのが気に入らなかったのよ。Hello. Welcome. Okay, it's just trying to... just trying to, like, have a hard bargain. Drive a hard bargain. But... You know, they locked her in the basement in the interrogation room. That wasn't exactly the smartest move. But, again, she's doing the whole, like, mob boss wife. If things like Rosanna, okay, I can kind of see where that comes from. Of that, yeah, I just was here, I wanted everybody to audition, but nah, y'all kind of suck. 支払いも済ませたし、もう用はないわ。Then I guess this is why she was banned from the industry.
Okay, outer room, let's go. じゃあ戻ろう。防壁まで送る。私そこまで弱くないですよ。ここまで大騒ぎになったら、獅子会の仲間がアウターリム全体で目を光らせてるはず。縄張りを堂々と荒らされたことになるから。質の方はいまいちでも頭数は無視できないでしょう。私たちはいいけど、レオンとミセス・ミスみたいな表の人たちはちょっと危ないでしょ。 But Neon isn't a civilian. She's not a civilian. そうかもしれませんね。限られたものしか知らない抜け道がある。そちらを使おう。あそこに行くの？あそこ好き。 Jackal's just having fun. どうしてですか？静かだから？暗くてよく見えないんだけど、足にいろいろ引っかかるんだ。Jackal's I guess we're walking Jackal. She's going out for a walk. Gotta go sniff all the objects. たまに人間も引っかかるよ。Yeah, that's nice, Jackal. That's nice. おお、そうでしたか。Neon's just so unfazed. 本当に暗いですね。そもそもアウターリムはアークの光が届かない場所だ。今まで歩いていたような通りはアウターリムの中では発展してるとも言える。妙な言い方になるけど。 Oh, that's interesting. So, some parts of the slums have development while others don't. じゃあ昔のアウターリムはみんなこんな雰囲気だったんですね。ああ、そうだった。少しでも人間が暮らせる場所にしようといろいろと手を尽くしてきた。 Man, EH got screwed. Well, I guess once she's out of NPC hell, she's probably gonna be a defender since she just like straight up charged in when they were like barraging her with bullets. 本当にいろいろな。こちらに足元には気をつけて。レオン、どうしたの？怖いの？いいえ、怖くはありませんが。No, just think of it as walking the dog. You're walking Jackal. なんというか、ちょっとなんでもありません。少し疲れが出てしまったようです。 Okay, because I was gonna say if you're scared, you really shouldn't be when you're with exotic. That they're more dangerous than whatever the heck's in this back alley. ん？あれはここにもエレベーターがあるんですね。There's surprisingly a lot more elevators than they lead onto for the outer room. Like, I wonder if they're ever going to publish it. Like, Shift F's ever going to publish a map showing the different, like, probably more the known elevator locations versus, like, the hidden ones, but that would kind of be interesting to see on the location map of how people get through. Because obviously there are black market dealings going on in the outer rim. Excuse me. Nan points to several pillar-like silhouettes where elevators are running. アウターリムを含めてアークには数千機のエレベーターがある。 Okay, if there's like 1,000 elevators, yeah, they're never gonna publish that map. アーク初期に無計画に建造されたせいで全てに管理が行き届いているとは言えない。 They have
talked about whether a elevator has been properly maintained or not, whether it's safe to use. As there, for the not properly maintained ones, there is a risk of possibly dying because it just crashes and burns. アウターリムにも使えるエレベーターはそれなりにある。それで地上へ向かい、ラプチャーの残骸集めや取引をする。管理などここでは誰もできないから、故障しないよう祈るしかないが、一部の者にとってはこれが生計の命綱だ。Don't worry, there's just only a risk of death. These elevators are perfectly safe for people to use. Don't worry about it. アウターリムから地上へ向かうことは、あらゆる面で命を懸ける行為になる。Don't worry about it. It's fine. エレベーターの扉の上にランプがついてると稼働中って意味ですよね。そう、稼働中なら点灯する。あの1台ランプがついてますけど。何？本当だ。I wonder who's in the elevator then. ここのは誰もめったに使わないのに何かあるのかな。 Sus. Sus. とびっきりの汚い取引か仕事でもないと使いたがらないでしょう。様子を見てから行こう。ちゃんとアウターリムの外に出してくれる気はあるの？ Girl, I don't think this should be your main concern right now, as much as that's probably what the main goal is. 心配はいらない。責任を持って送り届ける。The elevator emits loud, creaking mechanical sounds as it operates. なんていうか、こんな経験することになるなんてね。貴重な経験ですよ。今後の人生に役立つのでは？あなた、本当に単純ね。I mean, yeah, the her negotiation skills weren't the best during the in the interrogation room, but she somehow did it through sheer stubbornness. 純粋と言っていただきたいところです。あ、来たよ。みんな静かに動かないで。 The hum of the elevator dies down as it comes to a halt. The elevator door opens and someone steps out. リバリン。 Wait, I thought we beat the shit out of her. How's she still here? I totally thought she got beat the shit out of by shoot, what's her name again? The other person in her group. Wait, if Liverin's here, then Sixo's involved. What the heck? This entire chapter has just been like Sixo's been like terrorizing us in the background. Is Sixo even a minor villain at this point? I'm starting to wonder. Liverine looks around nervously and then darts off elsewhere. 構成官に送られたと聞いていましたが。Right? Right? 荷物は見えた。見ました。大きな箱みたいでしたね。I don't think she made a deal with Quincy to escape is the thing. Because only Quincy knows how to escape just because she's the escape artist. 形が少し違うけど、あれはブレインシェルター。間違いない。ニケの頭が入っているってことですか？ What? おそらく。 This sounds
very, very dangerous, but anything involving Liverine and 6-0 is just... Oh. Oh. Are they really going to end the chapter this way? They really plan to do it this way. Damn. 皆さんすみません。ミセスミスを防壁までお願いします。 Neon on her priorities, yo. 私はリバリンを追いかけます。 Whew. We're finally getting back to the 6-0 storyline. Is this why they don't have any more side missions anymore? They're just rolling all the side missions into the main story so then we actually see them and get to a real conclusion? 私も行く。こんな場所のエレベーターを使う理由を確認しないと。ちょっと、じゃあ私はどうなるの？ They just said that you're going to get escorted back to the partition. You'll be fine. Don't worry about it. バイパー、ジャッカル、お願いします。わかった。任せて。まったく、とんだエスコートね。Yeah, should you really? Should you really be saying that? They're literally the ones protecting you from... Oh, okay, whatever. 行こう。はい。巻かれたか。分かれ道だ。見つけられると思います。 Girl, when did you all of a sudden have these good spy skills when you were... I remember when all you did was just be like Naruto, where it's just the noisy ninja. You're just screaming, I'm a spy, I'm a spy, and scream about firepower. What is all of a sudden this I'm actually a decent spy skills going on? You can actually track? どうやって？秘密兵器なんですが、仕方ありませんね。ビジョン！ Oh god, the glasses always crack me up. A bright flash glints off Neon's glasses. ライト機能？それでも意味が。Yeah, she just thinks she's crazy. Oh my god. なんと熱源探知機能付き最先端のメガネです。どこに？ That's not sus at all. これはどういうことでしょう？ Like, this seems too easy. Are we in a tutorial mode now of the... Hey, this is the path you need to follow. どうした？地面にルートが表示されるんです。その道案内みたいに。リバリンの移動ルート。These glasses are OP, yo. 多分そうなんじゃないでしょう。わかった。それならお前はその方向へ。私は反対側を探す。Valid. こんな暗くて怖い場所を一人で歩けと？ Oh, you'll be fine. You have the glasses. 弱者のふりをするな。お前はカウンターズの一員なんだから。それはそうですね。 EH hands Neon what looks like a small pistol. But she already has the gun! Isn't this just excessive? 照明弾だ。かなり遠くからでも見える。Oh, okay. Yeah, that makes sense. 私ももう一つ持っている。何か見つけるか。問題が起きたら使うことにしよう。はい、わかりました。また後で。EH runs off. Neon stares blankly at the glowing trail on the ground. Then she begins running along the path, following the light. She follows the glowing path on the ground without stopping. She climbs through a window of a half-collapsed building and exits through the attic.
Crawling past the series of interconnected pipes, she slips through the narrow gaps between buildings. Next, she goes down a flight of stairs leading underground, and halfway down, opens a door that appears out of nowhere and steps in. She passes through a maze of drainage tunnels and breaks through a wall blocking the path. Finally, she stops in front of an elevator. Another elevator? But we just followed Librian from an elevator. これは何でしょう。 Are we going to see deep? Ooh, 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 ooh. Deep, deep. Neon slowly walks forward and stares at the elevator doors. Only a large letter P is visible. Okay, so this could be like location P since they occasionally have coordinates. The elevator door opens. Neon steps slowly into the elevator, as if in a trance. Ooh, we're gonna go see deep. Let's go see deep. Ah, no! No! Transition! Transition! Ah! Rude. Rude. That had to be deep. That had to be deep for that elevator. Because we need to see the branching paths of everybody getting their overspec. Yep. Okay, I'm gonna be right back. I need to go take a quick break. Everybody hydrate.
Okay, I'm back. I hope everybody got something to drink, something to eat. And off we go to Tetra Line headquarters. Oh my god, we're gonna see what's Mustang's up to again, or Anise. Ooh, let go. Tetra Line headquarters, Mustang's room. Entertainment! 久しぶりね。Yes. 実に久しぶりですね。Sorry, 1 second. It's always fun that the translation has him speaking French because it sounds exotic. In the Japanese, he literally just speaks English. he speaks English for his exoticness and then says the rest in Japanese. I wonder what they do for the Korean voice. 手短に済ませるわ。見つけたの。Everybody really wants that star. Is Tetra Line that desperate for a star? Like, when Anise Overspec comes out, she is going to break... She has to break Tetra Line's tower. Like, if she doesn't break Tetra Line's tower, then I don't know what's going on. We have lost it if that's what's going on. Yeah, this is Mustang, the CEO. He's the most flamboyant man you've ever seen. Apparently he has a wife. But, we're just like, excuse me, this isn't correct. Yeah, in the China server, they had to, like, draw him to look more masculine. So he has, like, it's still flamboyant-ish, but he's wearing a suit. But it's got, like, bell-bottom pants and whatnot. So he still has a little flair, but not honeybee, like, Final Fantasy VII honeybee owner. Like, that's the vibes I always get from Mustang, is it's the honeybee owner from Final Fantasy VII. But yeah, like, Tetra Line is dying. Like, the tribal tower is so dying that Anita has to break the Tetra tribal tower. Otherwise, this meta's just dead. Because when Mahara came out for Missilis, it turns out she wasn't any good, which was kind of disappointing. So, if an Ace Overspec does not break the Tetra meta, I am going to be very, very disappointed. Like, once the star has risen in the arc, it's gotta be Anise, and she's gotta break the Tribal Towers meta. Because right now, the meta for Tetra's Tribal Towers is non-existent. It's just so bad. It's heavily dependent on a limited servant that nobody has. Sorry, not servant. My brain went to FQ. A limited event holiday NIKKE from many winters ago. It's Winter Ludvidia, and nobody has her unless they were like here for the beginning. アークのスターは常にありました。輝いてはいなかった。それだけです。 Oh, Mustang truly believes that Anise will shine, and Pretty's armament will become hers. アークに星はないの、マスタング。わかるでしょ？本当にそう思っているのですか？ Fragment. I wonder what that means. I'm gonna go look that up. Wait, that's French? That just means really in French. Okay.
That's interesting. 嘘はよくありませんね。ミセス・ミス。ユウはまだスターを探しています。Yeah, she paid like 200 million credits out in the outer rim. Of course she hasn't abandoned it. Who spends 200 million credits to find talent and just say everybody's shit? でなければ、構成館やアウターリムまで出向く理由がないでしょう。 Yeah, that's exactly what happened. 知っていたならなぜ隠していたの？わからないのですか？ユウが芸能界に生み出すのはモンスターだからです。Okay, that's interesting. そう。ユウはモンスターメーカー。 Come on! We need monster makers in the Tetra Tribal Tower. There are none. We don't have any. マイスターに関わるつもりですか？条件があります。芸能界を教えないでください。ダンスとソングのケアをするだけ。この条件でよければ認めましょう。 I wonder why he's not allowing her to teach Anise showbiz. That's interesting. But that's the focus. それ以上のことは許しません。いいわ、約束する。I don't know any French, so there was no way I was gonna attempt that. So go to the outpost. Outpost I go. Holy crap! Anise stares blankly at the screen. Wait, so she still had the hair piece, it's just now pink? I guess it is to coordinate with everybody else's outfit. A video of a TT Star performance is playing. The quality is terrible. Shaky angles, subpar audio and video, and a ton of background noise. Well, hey, at least somebody wasn't doing mixes in the center. Otherwise, there would be no audio. It just gets ruined. Most of the group's videos have been wiped from the internet. This is one of the few remaining fan-recorded videos of TT Star. I wonder if she got that from the chick who was her fan that turned into a NIKKE. Because she made the AI-generated voice clips. 懐かしいわね。ほんと。 The camera suddenly shakes violently. When the video zooms in on Anise, her heart sinks. She gazes upon herself smiling and dancing in the video. 誰よ、これ。 Trauma! She's trauma speaking. The video ends before the song finishes. Anise plays the video again. This time, someone's voice can be heard. Who are these girls? I don't know. Some idol group. It's a bit loud, isn't it? Yeah. You want to hang out somewhere else? Even though the conversation was without malice, it left a lasting impression on her. Anise plays the video again. Wait, did the girl give her phone back? Anise her phone back? Since she was reading all the negative comments. Since Anise tends to focus on the negative. Even though they were mostly positive comments, she was focused on the negative ones.
She overhears another conversation. This is what happens when you watch a fan-made bad quality. Why couldn't there be mixes? The mixes would make it so she couldn't hear the background on conversations. If somebody was doing mixes, is doing the ta 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 ha ta. She'd be fine. She'd be fine. You can't hear anything because the audio's drowned out. You wouldn't be able to hear the song either. But whatever. Then Anise wouldn't have to go through this. Is that TT Star? I can't stand them. They look so bad, but they act like they're all bad. I don't know. The one in the middle is kind of pretty. So what? There's tons of pretty girls out there. It's the skills that count. Once again, the world embeds themselves in her mind like barbs. やっぱりダメ。Anise moves the mouse to turn off the video. Oh, she went onto the computer. That's why. Because I was pretty sure she wasn't given her phone back. But at that instant, the video cuts to a close-up of Anise. Anise stares at that face. So familiar, and yet somewhat foreign. ねえ、何がそんなに嬉しくて笑ってるの？何がそんなに楽しかったの？ I almost want to say the lines here. Let's see. Hey, what are you smiling about? What made you so happy? Anise looks at herself. In the video, she keeps glancing around. It's as if she's looking for someone. Despite that, her smile never fades. Anise feels a sense of unease. あれ？この時は誰か来てたんだっけ？ずっとキョロキョロしてる。Why do I keep glancing around like that? Was someone supposed to show up that day? The video ends. She plays it again. Girl, I thought you were gonna turn this off. You literally said you were just gonna pause the video and turn it off. Like, why are you still playing this? What are you doing? Girl, what are you doing? It's a faraway shot of all three members dancing on a small stage. In the video, Anise keeps turning her head, glancing in all directions. She waves and she smiles. The video zooms in on Anise and ends. I mean, that's kind of suspicious of the... Is she looking around because she's trying to make sure that she can see all the audience and give them love? Because, you know, she's an idol, so she's got to give fan service. Or is it the fact that she was actually looking for someone? Was she actually looking for someone? The video plays again. This time, she finally hears it. TT Star! Apparently my noise canceling is too good that sometimes if I do a quieter scream, it doesn't catch it, apparently. TT Star! Ah! Okay, that's better. TT Star! Anise, look over! I can hear them calling us. I look in that direction with a smile. I can hear them cheering for us. I look
at direction and wave at them. Okay, so it was the first one of the gotta give fan service, gotta give the attention. I can hear them calling me. I look in that direction. どうして Why? 聞こえなかったんだろう。 Why didn't I hear it before? ちらっと見たけど好意的な人が多かったと思うわ。見たらきっと勇気をもらえるはずよ。 Yeah, it's what Noise said. They're mostly positive comments. You were just focusing on the negative. ご存知かどうかは知りませんが、TT スターの復活を待ち望むファンは大勢います。 Yeah, okay, so the girl who has her phone is Avistar. 全体としてはポジティブなコメントが多いです。ですが、それはあなたの視界に入っていない。 Yep, that's true. She does only recognize the negative ones. どうして見えなかったんだろう。 She's traumatized. Also, what? Why is this so pixelated? Oh, right. They said that the quality of the video was bad. That's right. TT Star! TT Star! ずっとたくさんいるじゃない。 There are so many. こんなにいるのに Way more than I thought. どうして気づかずにあんなことばっかり。 Why didn't I notice them before? Why did I only notice? Yo, that actually explains why the English VA for Agnes was so proud of this when she was voicing these lines. I know this is the JP lines, but I remember her posting about that online. So that's actually really cool. I should go play this again in English to go hear it. Anise turns on the video again. Cheers ring out as the video begins. Their fans are shouting all of their names. Bright faces in the crowd. Okay, so girl, how did you catch out all the background noise of people, all the negative background noise? Like, girl, how hyper-focused were you? The visible excitement of her and her group members. The entire video is bursting with positivity. So it's shaky because the person is like jumping and cheering and all that stuff. That's totally what's happening. Oh. 本当に I can't believe this. バカみたい。 I'm such an idiot. 何やってた。 The next day. はい。 Say that again? 聞こえてたでしょ。 You heard me. 聞こえてはいますが。 I did, but やるわよ。引退ライブ。 I'll do the farewell concert. できると思う。 I think I can do it. 絶対やらなきゃ。 No, I need to do it. なぜ急に。 Where is this all coming from? 簡単な話だったの。 I wasn't thinking straight. みんなに好きになってもらうなんて無理。 You can't be loved by everyone. あなたの友達が言った通り、私を好きでいてくれる人たちのために生きるのが正しかったのよ。 So, like your friend said, I should live for the people who do love me. そう。それでよかったの。こんなに簡単な話だったのに。 That's all I have to do. It's that simple. But あの時はどうしてみんなから好かれなきゃって考えてたんだろ why have I always been so fixated in wanting to be loved by everyone? う。見返りを求めていたのかもしれません。 You were probably seeking validation.
それも正解ね。 That's true. 世界中の人に好きになってもらえないと大変なことになるって思ってたのよ。 I used to think that if the whole world didn't love me, everything would fall apart. 私はみんなを好きにならなきゃいけない。その代わりみんなも私を好きになるべきだって。 I became obsessed with the idea that if I loved everyone, they would love me in return. そんなのうまくいくわけないのにね。 But life taught me otherwise. 私が何をしても好きでいてくれる人もいるし、逆に何をしても嫌いな人がいる。 No matter what I do, there will always be people who love me. And there will always be people who hate me. 結局私は自分を好きでいてくれる人たちのためだけに輝けばよかったのよ。 In the end, all I can do is live for the ones who do like me. 私の友人も心から喜ぶでしょう。 My friend would be very happy to hear you say that. そうね。ありがたいわ。 I'm very grateful. I need some respect. Let's go! 気持ちが整理できたのはその友達のおかげよ。 Thanks to her, things are a bit clearer now. その子にアイドルが言ってたって伝えてあげて。 That's what the singer I know asked me to pass along this message. 私たちを今まで好きでいてくれて、今でも好きでい続けてくれてありがとうって。 Thank you for loving me then. Thank you for loving us now. Thank you for loving us then and for loving us still. それから And also, あの時のこと、あなたは何も悪くないって。 and that the incident wasn't your fault. もしそのことでまだ苦しんでるならもう気にしないでって伝えてあげて。 So if your friend is still struggling with that, tell her that it's going to be okay. 本当にいいのですか？ Really? Can I tell her that? Yeah. そのアイドルもユニットの仲間もその子を恨んだことは一度もない。 The singer and her other band members never resented you, not even for a second. そこまでしてくれるようなファンを恨むことなんかできないって。 She told me to tell you, how could I ever resent a fan who cared so much about me? はい、 Alright, 必ず伝えておきます。 I'll make sure to tell her that. よろしくね。 Okay, 携帯は預けておくわ。 I'll leave my phone with you. もし私が見ようとしてたら絶対に止めて。 If I try to take a look at it, please stop me. 大丈夫って言ったけど本当は自信なくて。 I know I said I'm okay, but I'm still not 100% confident. お願い。 So please do this for me. はい、わかりました。 Sure thing. あ、メッセージとかも代わりに送ってもらわなきゃダメってことになる？ Oh, but does this mean you need to write my messages on my behalf and stuff? そうなりますね。代筆がバレない程度に見せられます。ご心配なく。 I guess so. I know the way you talk, so don't worry. Super fan right there. As long as it's not Sasang. じゃあ Or because they get the Uzans and the Sasangs. So. In that case, ミントとプリカにメッセージを送って。 could you please send a message to Mint and Fricka? Yeah, Mint made mention. Mint. I know that actually she does have a similar color scheme. She does actually. Huh. I forgot about that.
Mint made mention! Woo! 今すぐ新しいトレーニングルームに走ってこいって。 Tell them to come to the new studio right away. Go to the practice room in the arc. Oh, I can probably collect this in the meantime. Yay! More items. Actually, let's see. How far am I on this? Okay, we're almost done. There's like 2 more scenes. Cool. Whoa! Whoa, 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 whoa. This will be the first time I am fully caught up in the main missions. Like, main missions will actually be cleared. Oh my god. Year and a month progress. Wow. Wow, that's exciting. Practice room, let's go. あー、すごい。 I mean, Robo, we're not there yet. We're not there yet. We still have 2 more. Yeah, see, it's maintenance. It's maintenance. Okay. I'm not gonna actually voice line the rest of it. The last scene I felt like it should require it. It was that good that I was like it needed it. 全面ミラーディスプレイか。それってあれでしょ？鏡にもモニターにもなるっていう。ああ。高いの？ Wait, I forget. Yes, Noise gave the TT Star her practice room, and Aria gave for her venue. Her venue that she reserved for a year for them to perform in, so that had 500 people. Well, Volume was mad because Mustang came in and says, you can't let them use your producer, your music, and composition, stylist. Nope, not allowed to use. So bad timing for Volume. これ1枚で私たちのトレーニングルームと同じくらいの値段だろうね。超高解像度の最高級モデル。びっくりね。私たちのあれなんて普通の体育館を借りてたようなものだ。Yeah, that's the big difference. Because you can see the sound panels in this. A gym space doesn't have the sound panels. It does have mirrors, though. ここ本当にアニスが使っていいの？当然でしょ。どうやって借りたんだ？ Connections. 貸してって頼んだだけだけど、ノイズはいいって言ってたわ。 Oh my god, how are the girls gonna react to Noise's generosity? ノイズってあのノイズ？それからステージも確保できてるわ。アークリアンホールを1年抑えてあるから好きな時にやれるって。Oh, I didn't realize the opera hall was just called Archean. That's not an interesting name. Then who? I guess, yes, the Arc would be the main sponsor. どうやって抑えたの？特に何もしてないわよ。アリアにそう言われたの。Anise is rubbing this in their face. Oh my god. Girl. Anise, what the heck? What the heck? アリアってあのアリア？ Mint's not having a good time right now. She's just like so shell shocked. She's like, what is going on? アニスに大きな顔をさせるって言ってただろ。そうだけど大きすぎてこっちが潰れそうね。 She's like, this is beyond competitive spirit. 想像が甘かったね。何ひそひそ話してるのよ。秘密？それで呼びつけた理由は？
自慢したいってわけじゃないだろ。ここで練習しましょう。Wait a second. Wait a second. Wait a second. I'm looking at her headband. Her headband has the same. Is the same as Anisa's hairpin. Could that have been the TT Star logo? Yeah, this is the same. See? See? It's the same. I didn't see that on Mint though. Let's see. Let's see, does Mint have anything that looks like that? No. Why does this Prika have something but Mint doesn't? Yeah, I'm not seeing anything. Is it like on her bag? Maybe. No, I'm not seeing it. She just has the default sailor uniform. Huh, that's weird. Or I guess interesting fact. Yeah, she's got it in her headband. Ah! 言われた通り、こっちで何もかも揃えるわ。歌と振り付けもすぐに解決するはずよ。ネオンが何とかするって約束してくれたから、それまで一緒に練習して待ちましょう。体を仕上げるのも手伝ってほしいし。少しは偉そうにしたらどうだ。してほしいの？そういうものを用意するのがどれだけ大変かは痛いほど知ってるんだ。Yeah, I was like, a girl's gloating. やりきっておきたいの。私は地上へ行く。行ってカウンターズの一員として活躍する。だからアイドルの世界とはお別れしなくちゃいけないの。でもそのためにはあなたたちがいなきゃ始まらないでしょ。プリカの言う通り1回だけなのは間違いないわ。でも1回だけでいいんじゃないの。だからきちんとやりきりたいの。 TT スターとして何も思い残しがないように願いを叶えてほしいのは私の方よ。だから偉そうにする理由もないししたくもないわ。一緒にやって、私が人生で一番綺麗な思い出と綺麗にお別れできるように。わかった。Yeah, I still can't see the logo on like Mint. 全力を出し切るわ。It's distracting me that Prika has the headband with the same logo. やろう。 TT スターのファイナルライブを。 Let's go! Final concert! Anise overspec with Pretty's armament. Let's go! 2 hours later. なんで足がここまで上がってないんだ。私の足を引っこ抜いて立ててみる。そもそもそこまで届くかどうか。全体のバランスが崩れるだろう。あなたが少し下げてよ。背が高いのも問題よね。That's true, Anise is short. 喧嘩しないで。ちょっと休憩する？ミント、お前が一番問題だ。体がカチカチだぞ。隅でフラフープの特訓でもしてて。私はそういうことで勝負するタイプじゃないの。じゃあ何で勝負するっていう？顔よ。She's
She's like, don't worry, I'm the face of the group, it's alright. はいはい。あれってまだ続けてるの？寝る前に20層くらい塗り重ねるやつ。パイ生地みたいにね。あら、二人がケアしなさすぎなんじゃない？ Oh, sick bird. プリカは最低限のことはしてるみたいだけど。何？アニスは時間がかかりそうね。何言ってんの？砂まみれで転がるような戦場でこれぐらいなら絶世の美少女でしょ。 Yeah, I was gonna go say, she goes camping a lot. She has to go on campaigns. What do you expect on the surface? Her to have a proper skincare routine while camping? ステージでそれじゃ困るのよ。分かってるって。ちゃんとケアするわ。 Oh, that's true. She's gonna be still in the arc until they do the performance. 無駄話はこれくらいにして続けるぞ。そろそろシャワーの時間じゃないの？もう一曲だけやる。かけるぞ。よーし。よし、こんなもんでいいだろう。でもまだまだだな。アニスは遅れがちだ。ミントはまだ思い切れてないな。体が壊れそうなぐらいの勢いをつけるんだ。オッケー。あー、疲れた。そんな風に寝転がってたらダメよ。誰かに見られたらどうするの？どうせ私たちしかいないでしょ。癖になるのよ。前にそれで。あー、取られたんだっけ。 Oh, okay. So she like sat probably where they'd end up having like a not a good angle. ね、だからいつでも美しくおしとやかなアイドルでいないと。はいはい、わかったわ。 Rika stands there blankly, staring at Anise and Mint. She glances around the room, then stares at Anise and Mint again. Her gaze finally lands on her own reflection in the mirror. どうしたの？大丈夫？汗をかきすぎた。シャワーを浴びてくる。なんで慌ててたのかしら。大の方じゃない？そういうこと言わないの。静かに。面白い音が聞こえるかもしれないわ。やめてアニス。相変わらずこういう冗談に弱いわね。 She likes potty humor, lol. ああ、うん、そうね。始まったわ。まだまだね。シャワーの音でカモフラージュなんて素人のすることよ。やめてってば。長年の勘としてはそろそろ聞こえてくるタイミング。え？ That's awkward, Anise. Ooh. なんで泣いてんのよ。 Those are cheers of joy. I swear. ちょっと飲み物買ってくる。待って、置いてかないで。顔に出ちゃいそう。じゃあどうしろって言うの。私が買ってくるわ。 I guess they're all soda addicts. そう言われても私だって顔に出るタイプよ。 Wait, but isn't Anise trying to get into shape? Shouldn't she, like, not be drinking soda? That doesn't sound like a very good way for her to get back into shape. あ、
スは面の皮が厚い。あのね。 The shower door opens and Prika comes out. 泣いてたの？ Whoops. アニス、何言ってんだ。こんないい日に泣くはずないだろ。うん。いい日なの？あ、早速続きを。 Yes, tears of joy. 練習中にすみません。お客様がお見えです。 Ooh. Is it Mrs. Mrs.? お客様？ Mrs. Mrs. Let's go. はい。ネオンからの依頼で来たと。 Yeah, Mrs. Mrs. ネオンは？さあ、連絡も何も。とりあえずわかった。わかりました。ねえ、アビスタ。はい。その顔、泣いてたの？ Everybody's crying. It's a cry fest here. 泣いていません。 But it's tears of joy, so it's alright. Ooh, okay, it's back to the lobby. あなたたち It's Mrs. Mrs. ネオンが言ってた TT スターって。そうですけど、どなた様で？あれ？どうかしたか？どこかで見たことあるような。 Okay, I have to figure out if her bag has the symbol on it. Because it's strange how Prika has it and Anise have it on their head, but I don't see anything on Mint. Is it on her bag? No. Okay. Because that's a heart, it looks like. Yeah. No. Okay. She's like, I'm not gonna reveal it. Holding her Gucci bag. 一番自信があるものを見せて、ダンスと歌両方。実力が見たいわ。今？ここで？よく聞くことね、ひよっこ。同じことを二度言うのはこの世で一番嫌いなの。初対面だから今回は特別に許してあげるわ。She is a mob boss wife. 一番自信があるものを見せなさい。ダンスと歌両方。何なの？急に。思い出した。何を？ミセスミスですよね。そうだけど、ダンスと歌まだなの？もう帰るわよ。誰？それ。待って、聞いた覚えも。二人ともよく聞いて。この方は作詞作曲振り付けまで全てをこなす伝説のプロデューサーミセスミスよ。表には顔を出してないからあまり世間には知られてないけど、実力は疑う余地がないわ。まあ作詞と振り付けは私一人じゃないけど、手がけてることには変わりないわね。いいわ、教えてあげなさい。She's like, all right, you know who I am. 聞いたこともないけど。And he shut up. Do you want this life to be successful or not? そっちの子はダメね。実績を上げたらキリがないけど、一番はやっぱりプリティプロデューサー。 Oh, she is literally the legendary producer. Okay. So yeah, when she was talking about a star, she was talking about Pretty. So she lost her muse. Wait, how old is this? How old is she though? How old is she? Well, she's human,
Right? Same with Mustang. Why do they live so long? 150-year-old ass man. 150-year-old ass woman. Oh my god. This is insane. そう呼ばれるのは久しぶりね。 Yeah, like freaking ages ago. Like, what the hell? Like, girl, why are you still alive? 本当よ。始まりから終わりまでプリティといた唯一無二のプロデューサー。 Do humans not age in the arc? ミセスミス、その人。嘘でしょ。それじゃあ年齢は？ See my point exactly. 何せ。頼むからちょっと黙っててくれ。 Yeah, like, Eddie, shut up. You want this life to be successful, don't you? 今日はとっても運がいいわね。私が嫌いなことの1位と2位が続けざまに出てくるなんて。そうよ。私はプリティのプロデューサーだった。それほどの実績ある私がわざわざ足を運んであげてるのよ。どういたしましょう。いらないわ。赤いカーペットもトロフィーも金も。私が探しているのは一つだけ。アークのスターよ。見せなさい。あなたたちにその器があるかどうか。早くダンスと歌を。 She's repeated herself multiple times. If she actually was a producer, she would have walked out long ago. 私を夢中にさせてみなさい。 It's like, let me have a muse now. Alright, and I have finally caught up. Wow. I have cleared everything. Wow, first time doing that for NIKKE, so that's pretty exciting. Nice. Nice, nice. Ah, now I can finally take a break. Ah. I finally finished. Oh, I could use the break anyways. Alright, then I'm gonna go end this stream. Thanks for joining me for the finale of Chapter 40. Take care.